Welcome to Learn and Speak Tamil Like a Native, and this is video number 301. In this video, you can learn an interesting and important grammar concept. It is the conditional past. And hereafter, we are going to learn everything through some short movie clip so that it becomes easy for you to recall later. You can remember the scene, and even the image that you see now can be helpful to recall what you have already learned. Hi. ஹாய் எங்க இருக்க நானா ஆஃபீஸ்ல. Hey, where are you? Me? I'm in the office. Hey, எங்க இருக்க? நானா ஆஃபீஸில் இருக்கேன். So try to remember these few scenes for conditional past if you want to recall later. நல்ல வேலை உனக்கா நான் காஃபி ஷாப்பில் வந்து பேக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன இருக்கும் நல்ல வேலை உனக்கா நான் காஃபி ஷாப்பில் வந்து பேக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன இருக்கும் நல்ல வேலை உனக்காக நான் காஃபி ஷாப்பில் வந்து பேக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன ஆகிருக்கும்? ஸோ பண்ணி இருந்தேன்னா, that is the one which means if I had waited. பண்ணி இருந்தேன்னா, உனக்காக நான் காஃபி ஷாப்பில் வந்து பேக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன ஆகிருக்கும்? ஓம் பொத்துக்கிட்டு வந்திருக்கும் I hope you remember that we have already learned I had done or I had come. So it'd be useful for you to use that and na. Na anga vandu wait panni irundhen. I had come and waited there. Panni irundhen na if I had come and waited there. Nee anga vandu wait panni irundhena if you had come and waited there. அவன் அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணி இருந்தான்னா, அவ அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணி இருந்தான்னா. சிமிலர்லி நாம் அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணி இருந்தோன்னா, இஃப் வி ஹேட் கம் அண்ட் வெயிட்டட். நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஹேட் கம் அண்ட் வெயிட்டட். அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா, if they had come and waited. Let's see an example now. It would have been nice if you had told earlier. நீ முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தனா நல்லா இருந்திருக்கும். நீ முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தனா, முன்கூட்டியே means earlier. சொல்லி இருந்தனா, if you had told, நல்லா இருந்திருக்கும். நீ முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தனா நல்லா இருந்திருக்கும். Just imagine this girl telling you, or you're telling this girl, if I had met you earlier, or supposing that I had met you earlier. How would you translate that into Tamil? That is your task for today. And someone was asking me how to flirt in Tamil, or how to love in Tamil, the loving words or the flirting words, which I'm not going to teach, but just my advice is be open, be transparent, be honest. நான் ஒத்துக்கிறேன், வெக்கத்தை விட்டு ஒத்துக்கிறேன். நான் உங்களை விரும்புறேன், சத்தியமா மனப்பூர்வமா உங்களை விரும்புறேன்.